আপনারা চেয়ারে বসুন। আমাদের কি নোট স্পিকার আমাদের সঙ্গে আছেন, অন্য দুজন প্যানেলিস্ট ওনারাও আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি আলামিন, আমি একটু আপনাকে অনুরোধ করি আমাদের অন্য দুজন প্যানেলিস্টকে নিয়ে সামনে চলে আসতে, কারণ আমাদের হাতের সময় খুবই কমে যাবে, মাগরিবের নামাজের সময় চলে আসবে আমাদের। আমি আপনাদেরকে জানাই যে আজকে যে সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের এই পর্বে, এটার বিষয় হচ্ছে এমব্রাসিং সার্কুলারিটি ফর এ কম্পিটিটিভ এক্সপোর্ট ফিউচার, প্লাস্টিক ইন ট্রানজিশন বা প্লাস্টিক ইন ট্রানজিশন, প্লাস্টিক শিল্প নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো, এর সার্কুলারিটি নিয়ে কথা হবে। কি নোট স্পিকার হিসেবে আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দিয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মামুন হাবিব, PhD, Professor and Head of the Department of Management, School of Business and Entrepreneurship, IUB, and Visiting Scientist at the University of Texas, Arlington. Professor Habib brings a wealth of knowledge on business management, sustainability, and global economic practices. স্যার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অলরেডি। আমাদের সঙ্গে আরো আছেন আজকে মিস্টার রিয়াদ মাহমুদ, Managing Director at National Polymer Limited, a leading player in the plastic manufacturing industry with extensive experience in sustainable production practices. And we have another guest, Mr. Sheikh Muhammad Abdur Rahman, Deputy Project Director, EC4J project, focusing on environmental sustainability and waste management solutions in Bangladesh. Ladies and gentlemen, now I would like to request my guest to come over the dais and take your seats. Please, sir. Please. Please come on. Please come on and take your seats. And যারা আশেপাশে ঘুরছেন তাদেরকে অনুরোধ করব যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা সেমিনার হবে। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন আমাদের তাদেরকে অনুরোধ করছি যে আপনারা দয়া করে আমাদের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করুন। আমরা আর একটা আমাদের স্ট্রেংথের কথা আমি আমাদের প্যানেলিস্টদের জন্য জানিয়ে রাখি যে আসলে পুরো অনুষ্ঠানটাই আমরা ফেসবুক লাইভ করছি, যার কারণে অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে। আমাদের অনেক যারা ইন্ডাস্ট্রি স্টেক হোল্ডার্স এদের কাছে পৌঁছে যাবে, তারা সবাই ফেসবুক লাইভে থাকে এবং প্রচুর ভিউ হয় এটা, এবং আমরা সেখান থেকে ফিডব্যাক নিই আমরা। এবং মজার কথা হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে ফেসবুক লাইভ যখন হয়, দেশ থেকে যেমন আমরা ফিডব্যাক পাই, বিদেশ থেকেও আমরা সেভাবে ফিডব্যাক পাই। সো আমার এই সামনের অডিয়েন্স দেখে আমার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই। আমাদের we have a big audience online, really we have a big audience online. তো আমি আসলে কথা বাড়াবো না, এরপরে আমরা সেশনে যাই। প্রথমে কি নোট স্পিকার, আমরা প্রফেসর মামুন হাবিব স্যার আপনাকে অনুরোধ করব আপনার কি নোট স্পিচে দেওয়ার জন্য। প্রফেসর মামুন হাবিব স্যার, আপনি ওখান থেকে বসে দিতে পারেন, এখানে দিতে পারেন, যেটা ভালো মনে হয় সেখান থেকে করতে পারেন। আমরা প্রফেসর মামুন হাবিবকে আমন্ত্রণ জানাই। সবাই একটা বিগ হ্যান্ডস ফর মামুন হাবিব প্লিজ। Presentation slides. দিয়েছে না দেন? Thank you so much. I'm so much honored to deliver the speech today. Particularly, it is very burning issue, plastic. And after the July-August revolution, our current government, there is one environmental friendly advisor,
So she's trying to focus about this issue. So that's why it is a very burning issue. We have to think how we can come up the circular economy within the plastic supply chain management. So first of all, I like to start the supply chain management. So it is on my target today to focus about the plastic supply chain management. When you think about any supply chain management, we have to just follow the three basic entities like raw materials, finished product, supplier, customer, flow of goods, flow of information, flow of fund. So today, our one of the target is that how we can apply this supply chain concept in our plastic industry. So that's why I like to take a few minutes on this issue. And now we can apply the supply chain management in the manufacturing industry, in the service industry. So when you apply the manufacturing industry, you should think about the raw materials that come from the supplier end. After the processing, finished product will deliver to the customer end. And then as usual, we have to think flow of goods, flow of information, flow of fund from supplier to customer end. And definitely there are intermediate bodies like the manufacturer, distributor, retailer. We have to think about the warehousing management, inventory system, distribution channel, retailing system, and so on. What I said earlier, you can also apply this in service industry as well. So I don't want to talk about the service industry today. There are some of the examples how we can apply the supply chain management in the different industry, particularly the manufacturing service industry. Today, one of the key point is that plastic supply chain is how we can apply the supply chain management in the plastic industry. And what I mentioned here that as you notice that our today keynote speech title, the circular economy. So that's why you have to start from the supply chain concept. This is a historical evolution of supply chain management. If you look very carefully, supply chain management, they started their journey by the name of the logistic management in 1950s. And then formally supply chain management, they started their journey in the 1980s. So it means that supply chain management is very new in terms of the research, in terms of development. And now today, when you like to talk about the plastic industry supply chain management, then you understand that we have to do a lot of works on this area. How we could ensure environment-friendly, sustainable plastic industry supply chain management. That is our ultimate today target from my keynote speech. So if you look very carefully, this is our plastic industry supply chain management. You know, today when I got the invitation from the organizer, I was a little bit concerned about this issue of plastic issue. Recently, I was the external examiner of the one PhD thesis from Dhaka University, IBA. So that was a plastic industry supply chain management. And when I talked with the researcher, he shared some of his experience. He's also owner of the plastic industry. What type of machinery they are applying, how they are going to this kind of circular economical system. But unfortunately, it seems to me that from the researcher, what I understood, we have to do like more visibility of this kind of research, so that we have to understand how can things. Plastic is not our wastage; is the one kind of asset. How we can apply this one to go to the profitable industries. Plastic industry is a profitable industry. Before going to this one, I like to mention that another two examples. Recently, I was in Qatar for an international conference, and I was very surprised that when you discuss that supply chain management, they're always talking about these issues that 3R: reduce, reuse, recycle. And you know, when you talk about this recycling supply chain management, the first will be the plastic supply chain management. Unfortunately, we are not familiar with this one. We thought plastic is a wastage, how we can drop it. But we should think how we can preserve it. Today, I will discuss about this issue as well. In Singapore, you know that if you go to the Singapore, you can see that 15 years before Singapore, and nowadays Singapore is different. If you go to any office, any organization in the Singapore, you can see everywhere they are mentioning this 3R. Everywhere they're mentioning the labeling, reduce, reuse, recycle, or sometimes you can say reuse, repurpose, or the recycle. Everywhere. You can go to the kids' playground, you can see
You can go to the school, college, university, office, organization, everywhere. Unfortunately, we are not practicing this one. I'm so much honored that earlier I got the invitation for the Ministry of Commerce earlier last year. So I delivered the lecture on the logistics, and in fact, the National Logistics Strategy, I'm one of the member. So when I was delivering the lecture for the all the like secretary level in the secretary, I asked this question to the ministry of that time, the secretary. That unfortunately, we are talking about the supply chain logistics, but we could not see this one that reduce, reuse, recycle. We could not see there's a 2 or 3 basket. However, we can change. We can differentiate the wastage materials. Which will be the plastic bottle? Which will be the another type of the wastage material? So we have to start this kind of practice everywhere. What I say in Singapore, they are doing. They're working on this one, wastage materials supply chain management. So today, I like to request those are here, the industry people, those are listening this lecture through the Facebook. Let us start to think how we can use this kind of wastage management system. I already mentioned that when you talk about the supply chain management in the plastic industry, we have to think a few key parameters like raw material sourcing. We should think about the manufacturing and processing. You know that when you talk about the raw material sourcing, our first target is the quality, cost, as well as the availability. So I'll talk about this issue later on. We should think about the other few parameters like manufacturing and processing, logistic and distribution, sustainability and recycling. When you talk about the recycling, we look very carefully. Managing the end of life of plastic products and exploring the sustainable alternatives like the bioplastic, recycled plastics, maybe the one of the critical discussion to think. If you look very carefully, you can see that there's a few more things here. What I mentioned earlier, today is our most important discussion, the circular economy. You know, when you talk about the circular economy, there's a question will be there. What is the principles? How we can apply this one? And our main target, minimize the wastage and resource consumption. So let's go to the 3R, reusing, repurposing, and then recycling the plastic. These are most principles of the circular economy. Technology and innovation. But today I'll discuss a few, I will provide some few recommendations for my panelists. I know that they are very practitioners level, so they can also make sure that what is happening in the real case, and they can give them more important update. So when you talk about the technology innovation, our one of the target is how can apply the advanced technology, like the smart pellets and then the temperature control containers to enhance the visibility and traceability of the whole plastic industry supply chain management. And another key point in our plastic industry supply chain that is that addressing the challenges of the raw material supplier. So in that case, maybe we can go to the diversified suppliers. We should not depend only on one supplier. We can depend on the few more suppliers, or maybe we have to keep some of the options to implement the robust risk management strategy. Now, these are some of the challenges when you talk about the plastic supply chain management. We already mentioned the raw. I don't want to talk too much about this one because more you're familiar this one. Raw material shortage, logistic and transportation issues, environmental concerns. If you think about the environmental impact of the plastic production and waste is a major concern, leading to increase the pressure for sustainable practices. How we can apply this one? Regulatory trade policies. I know that if there is the NVR people, that would be better for us. We should start to think about this on regulatory bodies and trade policies because very important issue. Today, I would like to highlight a few factors, internal and external factors. Those will be adding the values to the whole circular economy in the plastic industry. And we already mentioned the new technology and innovation is a major concern. How can we apply this one? Now, we know the challenge. We know the key parameters. Now, think that what could be our strategy? If we already mentioned that our strategy should be let's go to the multiple suppliers or diversified suppliers instead of the single supplier. Invest in sustainable practices. How we can do this one? Adopting the sustainable materials, reducing the waste, and promoting the recycling to minimize the environmental impact.
So whatever we'll do, our ultimate target in the plastic industry, environmental impact. We have to keep in mind in our all kind of systems, the plastic industry supply chain management. We have to embrace the technology innovation, smart logistics, real-time tracking. We always mention this is very important, real-time tracking and other technological advancement to improve the visibility and efficiency. What I said that even our wastage basket is full, we could understand. So this is a question is that how we can track this one, and it's possible. Even our Asian, a lot of countries they're applying. We can apply. We need just intention, mindset. I already mentioned that by implementing circular economy principles, what I said earlier, and collaborating with stakeholders. That is very important. You know, we should think about that all stakeholders connectivity. We always mention this one that all stakeholders means start from the suppliers, customers, other stakeholders, organization, companies, government bodies, regulatory bodies, and then we have to address the challenges collectively. So that is the one integration among the all stakeholders. Now, this is a different way that how we can use the plastic. If we say that we have to stop to use the plastic, it is not the way that how we can approach. We have to start to think in how we can use the circular economy, the plastic supply chain management. Once a time in 1960s, it was a toys. A few minutes before, one of the panelists he has discussed about the toys, how they do their business. So now come to the question is that we have to start to think how we can do this one. And then we have to go to the automatic machines, and then we are going to the film blowing the machines. And now in around 1990s, there is the plastic accessories, hangers for the exportable garments industry we are using. And around the 2000, we have the modern molded plastic chairs and tables is very popular nowadays. RFL, they are doing this job for a long time. And now we have to think how we can promote this one, how we can go to the export level, this kind of business. And if you ask me the 2010 to onward, now we have about the 3,000 plastic factories. Sorry. I give the reference, so I'm using this reference. Maybe the latest one should be more than this one. 3,000 plastic factories. Among of them, around the 1,968 factories small, and around the 1,000 is the medium, and a few of the large companies. So now come to the question, they are not dealing in Bangladesh, they're also dealing the international level. So now you can understand the growth of the plastic users in Bangladesh. So the question is that, what is our pertinent issue? Why we are organizing this kind of seminar today? The first reason is that we have to explore the potential of the plastic recycling sector as a profitable industry in Bangladesh. It is our ultimate target. Maybe it is not possible now, but it's our target to reach. Second one, to explore the potential of recycled plastic as an export-oriented product in Bangladesh. So there are two key issues we have to start to think. So in order to achieve these two issues, I like to highlight a few factors where we can give some attention. And there is a policy makers people. I noticed that our Ministry of Commerce people is there already. So maybe they can also address this one. If you look very carefully, it's a micro level external factors we can think. Like we have to start to think from the customers end, buyers end. We should think about the suppliers input. We should think the competitors and our target competitive advantage. We have to appreciate the competitors. We should think about the competitors and then local and international competitors. And definitely, I like to remind you of one thing, is what I said earlier. We have to do the more marketing, media peer group. Those who will work with the plastic industry for the positive approach, how we can create that sustainable, environmental friendly plastic in the supply chain management. This is a macro level, our external factors. If you look very careful, macro level, first of all, the geopolitical situation. Nowadays, we are the global village, so we have to think about not only the rest of Bangladesh, what is happening in the other country, particular surrounding country, neighboring country. Tax policy, political instability, government policy, we have to start to think. When the government change, the policy change, it should not be like that. We have to go to the sustainable some policy. Economical concept we have to also observe.
and social factors, living standard. Sometimes we are thinking that plastic is not the suitable to use in the any house. So maybe we can think that how we can make sure that plastic would be used even in the high class society people. Technological advancement, we already mentioned, we have to think, we have the more research work, R&D work, and environmental protection, we should think about this one. And definitely the legal issues, safety issues, health and safety issue, level law, environmental law, we have to think. I know that we are, in our country, we have the environmental law, which is very critical. So in order to set up any kind of business, they have to give the clearance for the safety issues. So we have to revise this one. We should expedite the whole this kind of law. We should not spend more time there. We should have to come up that within the few days we can get the notification whether it is acceptable or not, so that we can come up the decision. Let's move to our internal factors. If you go to the internal factors, then you can see this one. Earlier I mentioned that micro level and macro level external factors. Now I'm talking to the internal factors. Production and operation. We have to start to think how we can ensure the low transportation cost. We should think about the ability of the raw materials. That's why I mentioned earlier, multiple supply would be the one option. Ability of the large and cheap labor forces. We do not want to use this term cheap. We have to maintain something standardized labor force. So maybe you have to start to think how we can manage this one. And definitely the employee skills and mix another our internal factor you should think. Lack of knowledge and skill. We have to think about the training program. So that is, if you say that unskilled labor should be converted to the skilled labor force, that would be our asset because we have a lot of people in our country. And then we have to start to think that capabilities and core competencies are definitely quality is one of the issue. We know that. So we have to think how we can make sure that cost and quality. Maybe we have to do some trade-offs there. And research and development, we already mentioned this one. We have to go to this kind of expansion. In order to do the business expansion, we have to do the more research work. How we can have the technology advancement. What kind of technology advancement? We have lots of options nowadays. We can think of the Chinese, any kind of business expansion. They can come and they can add some of the technology expansion here. And definitely the working environment. That in the plastic industry, we should start to think that how could ensure that working environment. Working environment should be standardized so that we have to create some of the impact in the whole society. So we are now end of the stage of my lecture. I'd like to take a few more minutes. Particularly, I'd like to request my panelists to give some more attention. Maybe they can add some things based on this one. First of all, you have to think the correct waste management procedure. And unfortunately, we don't have the proper waste management system in Bangladesh. Due to lack of the awareness, people throw waste any place. And we strongly recommend how we can reduce this kind of uses of the water bottle. Maybe we have to go to the reform of the water bottle. And we have to go to the collection of the plastic waste. How we can do this one from all over the country. We have to need some of the chain system so that we can manage this one. We should think of the technology advancement we already mentioned. Say India. India has made the technology-based plastic recycling machinery. So we believe that our knowledge we should have, and we have. Unfortunately, we need the support. So maybe we can work on that. Government should take some initiative with the private sector, focus on the producing the export quality plastic flex. And we already mentioned that poor infrastructure. So now we have to think how can we improve this one so they can get more investor. This kind of expo is the one kind of way that how can we get the investor, how can we attract our investor. Sometimes, our water and electricity bill is increasing. Suddenly increase is very difficult to manage to the business, particularly with the investment. So maybe we can go to for any kind of level of flexibility. So that investment, they can think whether they can continue the business or not. And definitely that proper planning. And in lacking of the proper planning, very difficult to establish the recycled plastic as an industry. I use the term the plastic industry, not sector. It should be the industry. So this is the ultimate target. How can you create this one? I already mentioned it's very tough to collect the waste from different area of the country. So maybe we can do some integrated system. How can you do this one? It is not very difficult. If you know the technological advancement nowadays, you can manage it. And our people, our young generation,
Gen Z generation is very smart in the technology, but we have to apply them properly, systematic way. And definitely the financial and monetary incentives, we should think about this one. Scarcity of the capital and financial incentives in the recycled plastic industry. We have to give some empowerment to the investor when they like to do the investment, and they have to give some of the privilege that at least the next 3 to 4 years they have to do the same environment. Sometimes the political environment is very important, but we have to ensure that whatever the government change, at least the regulation will be the same. This is the one thing we have to think about this one from the government side. And finally, our recommendation. For my keynote speech, I'd like to give some recommendation for future plastic supply chain management industry development. First of all, the effective and efficient waste management system, proper planning, efficient technology, wages, infrastructural development, and develop an environment-friendly, sustainable value chain for the collection of the plastic wastes. I use the term environment-friendly, sustainable value chain. Second one, coordinated efforts among all stakeholders, including government, customers, consumers, recycling industries, plastic product manufacturers, and create a positive environment, positive vibe. We have to create this one. If you can create this kind of positive vibe, and then we have to achieve recycle plastic products and companies to embrace the circular economy system. And this is our ultimate target, what you said in the first slide, circular economy in the plastic industry. And finally, the plastic waste management would emerge as a major, productive, competitive, export-oriented industry in Bangladesh. There is a time we have to start to think the waste material, particularly the plastic, issue with our export-oriented industry in Bangladesh. Thank you so much. Thank you very much, our keynote speaker. We are really very familiar to the same family. We often invite you to deliver speeches in our different occasions, and really I've made a very good deliberation on the challenges of plastic industry, and made a very good recommendations we have seen in your slides. So once again, I would like to thank you, sir, for your nice presentations. Let me invite our another panelist. Riyad Mahmood, sir. He is the managing director of Polymer. Sir, please come up. I have some specific question to you. Yes, sir. Okay, I will give you this. Okay, I'll just stand over. A very specific question to you. Mr. Mahmood, as the managing director of National Polymer Limited, you are directly involved in the manufacturing of plastic products. Can you please share some example of how your company is adopting sustainable design practices and what challenges you have encountered in integrating circularity into your production process? That is the question. আসসালামু আলাইকুম সকলকে। আমার নাম রিয়াদ মাহমুদ, এনপলির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। আমাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আপনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা সাইক্লিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা কিভাবে মেইনটেইন করি। ওয়েল, plastic is such a product where actually 100% of any wastages is recyclable. So that is a good news. So যে কোনো সাইজেবল প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিতেই কিন্তু ছোট হোক বা বড় হোক একটা রিসাইকেল ইউনিট থাকে, ঠিক সেরকম আমাদেরটাও আছে। এবং আমাদের যে টাইপের প্রোডাক্ট আমরা প্রডিউস করি সেটা পিভিসি পাইপ, ফিটিং, প্লাস্টিক ওয়াটার ট্যাঙ্ক, প্লাস্টিক ডোরস, হাউসহোল্ড ফার্নিচার, হাউসহোল্ড প্রোডাক্টস, প্রত্যেকটা
থেকেই কিন্তু আপনার কিছু না কিছু ওয়েস্টেজ হয়, প্রোডাকশন ওয়েস্টেজ, এবং সেটার জন্য আপনার আমাদের সেপারেট একটা ইউনিটই আছে রিসাইকেলের। Number one. Number two is that we are a 30-year-old, 29-year-old company. So আমাদের primary first plant আমাদের টঙ্গীতে, আর we have another plant in Bhaluka which we say that is the future. এবং সেই প্ল্যান্টটা অ্যাকচুয়ালি it's possibly going to be the first LEED Gold certified plastic factory in Bangladesh. So আমাদের মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের জনাব রহমান সাহেব আছেন, উনিও আমাদের ওই কমপ্লেক্সে একটা ফুটওয়্যার ফ্যাক্টরি আছে, দ্যাট ইজ অলসো আ LEED Gold সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি। সো প্লাস্টিক ফ্যাক্টরিটা কিন্তু তাই। সো আপনি যদি আমাদের কোম্পানির কথা জিজ্ঞেস করেন, দ্যাট ইজ সেই উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি। এছাড়া যদি আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আমি সেক্টর ওয়াইজ রিসাইকেলের কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সে নিয়েও আলোচনা করতে পারি যদি আপনারা মনে করেন। ইজ দ্যাট ফাইন? ওকে, ওকে, দ্যাটস ফাইন। ঠিক আছে। বেসিক্যালি আমরা যেটা দেখছি এখন, যে আমরা যেই রিসাইকেলটা করছি তার বাইরেও কিন্তু আমাদের রিসাইকেলের প্রয়োজন আছে, এবং দেখা যায় যে আমাদের কাস্টমাররা আমাদের কাছ থেকে ভ্যারিয়াস প্লাস্টিক প্রোডাক্ট কিনছে, সেগুলো হয়তো ভেঙে যাচ্ছে বা তারা ফেলে দিচ্ছে ইত্যাদি, এবং সেগুলো কিন্তু যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার ফলে সেগুলো যে রিসাইকেল হবে সেটার কিন্তু আমরা গ্যারেন্টি এনশিওর করতে পারছি না। তো সেগুলো হয় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে, ময়লার ভাগাড়ে চলে যাচ্ছে, বা ভেরি আনঅর্গানাইজড ডিসঅর্গানাইজড ওয়েতে সেগুলো কালেকশন করা হচ্ছে। এখানে এই ফেয়ারে আমি দেখেছি, টু মাই প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ, যে বেশ কয়েকজন রিসাইকেল কোম্পানিও এসছে, বাট এর বাইরেও কিন্তু অনেক আছে। সো আমি আমার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স স্টেক হোল্ডার ভাইদেরকে বলতে চাই যে বেসিক্যালি আমরা যেটা দেখছি কালেকশন সিস্টেমটা কিন্তু অর্গানাইজ না, এবং এটা যদি আমরা মার্কেট ফোর্সের উপরে রেখে দেই তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের কনটেক্সটে অনেক সময় লাগবে। সো এখানে যেমন আজকে যেরকম আপনারা আমাদেরকে ডেকেছেন, আমরা কেন এসেছি আমি খুব অনেস্টলি বলি, আজকে আপনারা টোটাল জিনিসটা অর্গানাইজ করেছেন, এবং দি stalls that you have organized, that is actually at your cost. সো দ্যাট ইজ আ ভেরি, আমি বলবো এটা এটা খুবই সুন্দর একটা উদ্যোগ। হ্যাঁ, আমাদের কাছে যখন আমাদের টেবিলে যখন এসছে তখন কিন্তু আমরা বলেছি কি যে না, এখন ইকোনমি এটা ওটা যাওয়ার এখন দরকার নাই, আমি অনেস্টলি বলি। কিন্তু আমাকে বলেছি কি না না, ইট স্পন্সর্ড বাই মিনিস্ট্রি অফ কমার্স, আমাদের টুকটাক ডেকোরেশন করতে হবে। সো আমরা কিন্তু সাথে সাথে রাজি হয়ে গেছি, এবং দেয়ার আর লট অফ পার্টিসিপেন্টস, এখানেও আমি দেখেছি, ফুটবলে আমি দেখেছি, হ্যাঁ, এবং তারা কিন্তু সেটা দিয়ে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। So আমি বলতে চাই যে কালেকশন সেন্টার যদি আমরা অ্যাটলিস্ট বিভাগীয় শহরে, বা আমরা যদি শুরু করি, আপনাদের কিছু সাহায্য আমাদের দরকার, আমরা গভর্নমেন্টের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে চাই না, কিন্তু যদি বিভাগীয় শহরগুলোতে 2-3টে শহরে যদি আপনারা ছোট্ট একটা কালেকশন সেন্টার দিয়ে শুরু করেন, তাহলে দেখা যাবে যে এ দিয়ে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে। কিভাবে? মানুষজন বা যারা কিনা একেবারে প্রান্তিক লেভেলের মানুষ যারা কিনা কালেকশন প্রসেসের সাথে জড়িত, তারা কিন্তু সেগুলো কালেকশন করে ওখানে জমা দেবে। সেখানে কিন্তু যদি আপনার যারা কিনা রিসাইকেল প্ল্যান্টগুলো আছে তাদের উপস্থিতি কিন্তু থাকে ডেইলি বেসিসে, তারা যদি এসে কিনে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদেরও কিন্তু ছোটখাটো মেশিন আছে, প্ল্যান্ট আছে, তারা কিন্তু অলরেডি এগুলাকে কি করবে, তারা ভেঙে ফেলবে, ওয়াশ করবে, রিসাইকেল করবে। এবং তাই যদি হয়, এখানে যদি ছোট আকারের উদ্যোগ নেওয়া হয়, আমরা যারা কিনা ফেয়ারলি লার্জ সাইজ ম্যানুফ্যাকচারার আছি, আমরা কিন্তু বুঝে গেলাম যে এগুলোর কালেকশন পয়েন্ট কোথায়, আমরা কিন্তু অলরেডি সেখানে আমরা চলে আসব কালেকশন করতে। সো এটা একটা মানে আমাদের লোকাল মার্কেট ডিমান্ডের জন্য এটা একটা পয়েন্ট। নাম্বার 2 পয়েন্ট আই উড লাইক টু মেনশন ইজ দ্যাট আমরা এখন কি দেখছি জানেন, আমরা দেখছি যে বাইরে অনেক বড় বড় কোম্পানি, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, ইউনিলিভার, এটসেট্রা এটসেট্রা, তারা আমাদের দেশের মার্কেট না হলেও অন্তত ইউরোপিয়ান, আমেরিকান উন্নত মার্কেটে তারা কি বলছে, তারা কিন্তু স্পেসিফাই করে দিচ্ছে, লেটস সে শ্যাম্পু বটল অর হোয়াট এভার ইট ইজ, প্লাস্টিক প্যাকেজিং গুলো আছে, দে আর ম্যান্ডেটিং যে এখানে কিন্তু 20% রিসাইকেল থাকতে হবে। আচ্ছা, কেন? বিকজ সাস্টেইনেবল লজ ইন দেয়ার কান্ট্রি। এবং মজার বিষয়টা কি, আমরা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত আমরা দেখেছি যে রিসাইকেল প্রোডাক্টটা কিন্তু ভার্জিন প্রোডাক্টের থেকে দাম বেশি ওখানে। আমি বিদেশে যে আমি ওটা শুনেছি যে তারা যখন রিসাইকেলের কথা বলে, বলছে এই 20% প্রিমিয়াম, 22% প্রিমিয়াম। আমি বুঝতে পারিনি, আমি চাই তোমরা এটা কথাটা কি বলো। বলে আমরা বলি
যে আমার মার্কেটে এখন রিসাইকেল ভার্জিনের থেকে কত বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে, 22%, 20% প্রিমিয়াম। আমি হাউ ইজ দ্যাট পসিবল? আমার দেশে তো সেটা হচ্ছে না, আমার দেশে তো রিসাইকেলটা সবসময় কম দামে বিক্রি হচ্ছে, হুইচ ইজ গুড। ওরা বলছে দেখো আমাদের দেশে আমরা রিসাইকেলটা ইউজ করে ফেলি, ইউজ করে ফেলার ফলে রিসাইকেল কিন্তু আমরা পাই না, কিন্তু এই জন্য রিসাইকেল মেটেরিয়ালটা কিন্তু 22% প্রিমিয়ামে বিক্রি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে। দ্যাট ইজ আ বিগ অপরচুনিটি ফর আস। আমাদের কিন্তু এখনো কিন্তু 60-70% ডিসকাউন্টে কিন্তু, বা 40% ডিসকাউন্টে, 30% ডিসকাউন্টে কিন্তু আমাদের রিসাইকেলগুলো বিক্রি হচ্ছে। সো দিস ইজ আ বিগ অপরচুনিটি ফর দ্য কান্ট্রি। ওয়াই? কারণ একবার যদি আমরা এই জিনিসটা মার্কেট করতে পারি টু দি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ, যে আমরা কিন্তু তোমাকে 20% রিসাইকেল এই প্রোডাক্টের মধ্যে দেব, তোমরা এই প্যাকেজিং সেক্টরটা আমাদের দেশে কি করো, পুশ আউট করে দাও, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য কিন্তু একটা বড় অপরচুনিটি। আমি জানি EC4 মিনিস্ট্রি অফ কমার্স, দে আর ভেরি মাচ প্রোঅ্যাক্টিভ রিগার্ডিং এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন। সো এটাও কিন্তু একটা এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের একটা অঙ্গ হতে পারে। শুধু তাই নয়, থার্ড একটা কথা বলে আমি অবশ্যই ফ্লোরটাকে ইল্ড করব, দ্যাট ইজ উই নো দি US China trade war etc. Now a lot of these plastic materials are re-exported from, or rather exported from China. এখন কিন্তু চায়না কিন্তু যদি অফ হয়ে যায়, তাহলে এই সেক্টরটা কোথায় আসবে? এই সেক্টরটা কিন্তু বাংলাদেশে জন্য কিন্তু একটা উইন্ডো অফ অপরচুনিটি কিন্তু খুলছে। উইন্ডো অফ অপরচুনিটি খোলে, কিন্তু বেশি দিন কিন্তু সেটা খোলা থাকে না আপনি যদি সেটার সদ্ব্যবহার না করতে পারেন। সো এগেন আমরা তো প্রস্তুত আছি, আমাদের পার্টনার যারা আছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সে, আমরা যদি আলোচনার ভিত্তিতে কোথায় কোথায় বটলনেকগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা, প্র্যাকটিক্যাল বটলনেকগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করে যদি সেটা খুলে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য একটা বড় অপরচুনিটি। আমি অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি, ধন্যবাদ। I would like to please yield the floor to you. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, খুবই সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছেন এবং এবং বাস্তব কথাগুলোই কিন্তু আপনি বলেছেন। অ্যাকচুয়ালি কালেকশন ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং, কালেকশন ইজ স্টিল ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জিং জব ইন বাংলাদেশ। আমরা ওভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারিনি, কোনো ডিভাইস তৈরি করতে পারিনি, কোনো মেকানিজম ডেভেলপ করতে পারিনি। প্রাইভেট সেক্টর থেকেও কিছু হয় না এবং আমরা পাবলিক সেক্টর থেকেও কিছু হয় না এখন পর্যন্ত, বাট দিস ইজ দ্য টাইম টু ডু দিস। এটা আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। আমরা এরপরে আমরা আর একটা কোশ্চেন নিব। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন সরকারের যুগ্ম সচিব, এই প্রজেক্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর। তার কাছে আমরা কথাগুলো বলেও আনন্দ পাই, আমরা মনে করি যে এই কথাগুলো সরকারের কাছে চলে যাবে ওনার মাধ্যমে, আমাদের এই বিশ্বাসটুকু আছে। তো এখানে আপনার কাছে প্রশ্ন, মিস্টার রহমান, EC4J focuses on environmental solutions and waste management. What is the current state of plastic waste management in Bangladesh, and how can industrial zones adopt more efficient system for recycling and reusing plastic waste? আমার মনে হয় এটাকে আপনি আপনার মতো করে বলার চেষ্টা করবেন। All right, so thank you. So here I am again. Thank you very much, the panelists, as well as the academicians, and discussion with the industry people. It could be interesting. Just look forward for the waste management of plastic recycling is there. As you know, the project name is Export Competitiveness for Jobs, and we are focusing on the export. Before focusing on the sport, we have to meet the compliance that's called the environmental, social, and the quality compliance. In order to meet this quality compliance and the social compliance and the environmental compliance, we have to focus on what to do. In fact, EC4J project have some opportunity to favor with the people, those who are actually engaging over here. Some already get the money from us as export readiness fund. In that context, they get, and they're focusing on the especially environmental side, where the complaints need to focus the recycling first, what actually doing. আমি এই পর্যায়ে একটু বাংলায় একটু বলে দিই আপনাদেরকে। স্যার জি বলেছিলেন যে ওই জায়গাতে আমরা কি করেছি এবং কিভাবে কাজটা করা হলো।
বেশ কিছু ফার্ম এখানে আছেন, ওনারা রিসাইক্লিং, আপনি একটা দুটো জিনিস আসছে সেখানে, রিসাইক্লিংটা কিভাবে হবে তার পূর্ব তার পূর্বের যে বিষয়টা আসছে, খুব যত্রতত্র টু অ্যান্ড ফ্রো আপনি যে থ্রো করাচ্ছেন, সেই ধরনের প্লাস্টিক গুলোকে আসলে কিভাবে আমরা গুছিয়ে আনতে পারবো, সেগ্রিগেট করতে পারবো, দেন কালেক্ট করতে পারবো। আমার একটা অপরচুনিটি ছিল গত বেশ কয়েক মাস আগে, আমাদের এখানে হয়েছে, এই ফ্লোরেই হয়েছে, এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল প্লাস্টিক ফেয়ার, ওয়ার্ল্ডের অনেকগুলো দেশ থেকে এখানে আসছিলেন। তো সেখানেও আমি ওয়ান অফ দ্য প্যানেলিস্ট, এবং সেখানে একটা কিনোট পেপারস ছিল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্যাসিলিটিস গুলো নিয়ে, এবং সেই জায়গাটাতে বলা হয়েছিল সেগ্রিগেশনটা কোথায় হবে। ওনারা বলেছিলেন সেগ্রিগেশন হবে অ্যাট দ্য পয়েন্ট। অ্যাট দ্য পয়েন্ট মিনস আপনাদের বাসার আশেপাশে আপনাদের যে বিনগুলো আছে, অথবা বিগ বিন যেগুলো আছে, সেখানেই ওই ধরনের একটা ফ্যাসিলিটিস ডেভেলপ করা হবে। আমি চাচ্ছি, যেহেতু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড দ্য বিজনেস এই জায়গাটাকে ফ্যাসিলিটেট করে, আপনারা সেখানে যদি আপনারা ব্যক্তিগত এগিয়ে আসেন, তাহলে এই ধরনের প্রজেক্টগুলো আপনারা নিতে পারেন, আমরা সেটাকে ফ্যাসিলিটেট করব। কারণ ওই প্রোডাক্টগুলো আলটিমেটলি আপনার পিওর প্রোডাক্টে রূপান্তরিত হবে, যেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রোডাক্টগুলোকে আপনারা এক্সপোর্ট করতে পারবেন, অথবা আপনাদের হোম আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তো ওই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু অনেক অনেক মানি সেভ করতে পারবো। তো আমার মনে হয় এই জায়গাতে পলিসি আমরা নতুন করে নিতে পারি, নিয়ে এইটা আমরা কথা বলছি। আপনারা জানেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, বিপেট নামে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার যদি একটু যান পুস্তকলা ব্রিজ থেকে একটু উপরে বাম পাশে যে রাস্তাটা চলে গেল, বসুন্ধরা যে কি জানি পানগাঁও টার্মিনাল বলে, হ্যাঁ, ওই পথেই এখানে বিপেট করা হয়েছে, সেখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এটা আমাদের অপরচুনিটি, তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করেছি। বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, পিপিজেএমইএ, ওনারা এই বিষয় নিয়ে কনসার্ন। ওনারা টাইম টু টাইম আমাদের সাথে কথা বলছেন, এবং এই বিষয়গুলোকে কিভাবে কাজ করতে পারেন। সৌভাগ্য হয়েছে সার্কুলার ইকোনমি নিয়ে আমার তাদের সাথে কথা বলার। সৌভাগ্য হয়েছে আমার ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটের একজন কনসালটেন্ট আসছিলেন। আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল ইংল্যান্ডে গিয়ে তার সাথে কথা বলার। আপনারা জানেন যে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট, তারা প্লাস্টিক এই গুডসগুলো নিয়ে একটা ওরা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড আপনাদেরকে থ্রো করছে, এবং ওনাদের স্ট্যান্ডার্ডটাকে যদি মেনটেন করা যায়, তাহলে এক্সপোর্টে আপনারা ভালো একটা ফল লাভ করবেন, স্পেশালি ইউরোপিয়ান জোন, নট অনলি দ্য ইউকে বাট অলসো দ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ। সো ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট, আপনার বিএসটি, বাংলাদেশে বিএসটি আছে, ওদের আছে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট। ওনারা আসছেন, ওনারা কনসাল্ট করেছেন, ওনারা আমাদেরকে ফোকাস করেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে। তোমরা ভাবো, সার্কুলার ইকোনমিটা নিয়ে ভাবো, সবকিছু মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি, বিপিজিএম এর সহযোগিতা পাচ্ছি। আপনাদের যদি রেকমেন্ডেশন থাকে বা যে সাজেশনগুলো আছে, ওগুলো বিপিজিএম কে জানিয়ে দেন, এবং জানিয়ে দেওয়ার পর ওনারা কালেকটিভলি আমাদের কাছে এটা প্লেস করবেন। যদি কমার্স মিনিস্ট্রি এখানে কোনো ইনভলভমেন্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে, আমি আবারও বলি, আমরা আপনাদেরকে হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোডের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের জন্য আছে। পাশাপাশি অন্যান্য মিনিস্ট্রি যদি ওই জায়গাগুলোতে হেল্প করে, তাহলে ওভারঅল আপনারা দারুণ একটা বিজনেস বুম করবে শুধু রিসাইক্লিং এর জায়গাতে। আর আমাদের দেখা যে জায়গা জিনিসগুলো অলরেডি আমরা বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে রিসাইক্লিং ফার্ম দেখেছি, ওনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করছেন, কালেকশন করে পেট ফ্লেক্স তৈরি করে, পেট বোতলগুলো যে এখন কিন্তু আমরা যত্রতত্র কোথাও কি পেট বোতল পান দেখেন কি, কেন কোথাও পাই না আমরা। আগে কিন্তু ওই ড্রেনের পাশে এটা ওটা পেতাম, পেট বোতল পাওয়াই যায় না। ইভেন তো ইদানিং আমরা পলিথিনও পাচ্ছি না, এটাও খেয়াল করবেন। কেন পলিথিন পাচ্ছি না জানেন? আমি আমার সৌভাগ্য হচ্ছে ভৈরবে একটা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার, সেই তারা করে কি, এই পলিথিনগুলোতে দিয়ে তারা অয়েল বানাচ্ছে, ফুয়েল বানাচ্ছে, ইনফ্যাক্ট অকটেন, ডিজেল, পেট্রোল, ইনসিনারেশন মেথডে ওরা কাজ করতেছে। তো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, এইগুলো তো ঘটছে, এগুলো হচ্ছে, আরো হবে। ওনারা সহযোগিতা চাচ্ছেন, শুধু একটা আপনাদের কাছ থেকে কনক্রিট পলিসি আসতে হবে, সরি রেকমেন্ডেশন আসতে হবে, আপনাদের প্রজেক্টের একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা সিনপসিস আসতে হবে, আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করব, আপনাদেরকে সহযোগিতা করব। তো এই পর্যায়ে আর আমরা বক্তব্য বাড়াবো না, আপনারা আবার একটু মনোযোগ দেন আপনাদের আজকের ফেয়ারের প্রতি, এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল এই মার্কেট লিঙ্কেজের জন্য, ফরেন বায়ার্সরা আসছেন, তারা আপনাদেরকে দেখেছেন, অবজার্ভ করেছেন, এবং ওনারা অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আমাদের সাথে টাইম টু টাইম বসতেছেন, কথা হচ্ছে, আপনাদের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা ওনারা জানিয়েছেন, এবং খুবই খুশি হয়েছেন সব দিক থেকে যে বাংলাদেশ যে এতটা এগিয়ে গেছে
এইটা তাদের জানা ছিল না। এখন তারা গল্প করতে পারবে, সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের আপনাদের গল্প ছড়িয়ে যাবে আমি আশা করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you very much, Sheikh Abdul Rahman, for your very insightful and inspiring speech. Really, we are very thankful to you. As we come to the end of today's session, we had two sessions today, back to back. And I would like to thank our panelists for their valuable insights and contributions, and thank all of you for your active participation. It is clear that adopting circularity in the plastic sector is not only an environmental imperative but also an economic opportunity. By embracing sustainable design, enhancing recycling capabilities, and supporting regulatory framework, Bangladesh can position itself as a leader in sustainable plastics, gaining a competitive edge in the global export market. I encourage everyone here to contribute exploring ways to implement circular plastics in your own industries. Together, we can help Bangladesh take a significant step toward a sustainable and competitive future. Thank you again and enjoy the rest of the Meet Bangladesh Exposition 2025. Thank you very much, sir. So we have next session is a souvenir handover ব্যাপার আছে sir, please. And perhaps the students participating, they want to have a picture with the panelist. So may I invite all the students here to come up. Souvenir, oh, just after the souvenir handover. Okay, then just you wait. We'll be invited here. It is for our deputy project director, sir. ছবি নেই আমরা সবাই আমরা বসে